La plupart des gens pensent une nouvelle année apporte automatiquement un nouveau départ. Les chiffres changent, le calendrier avance, mais les habitudes restent exactement les mêmes. Le temps, à lui seul, ne transforme rien. Ce qui change réellement une trajectoire, c'est la manière de penser avant même d'agir. En 2026, beaucoup entrent avec l'espoir que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. D'autres comprendront que sans ajustement intérieur, une nouvelle année n'est qu'une répétition plus rapide de l'ancienne. Le véritable changement ne commence jamais par des actions spectaculaires. Il ne commence par une pause. Les personnes qui pensent à long terme ne se précipitent pas vers des objectifs brillants. Elles observent, évaluent et réorganisent leurs priorités. Elles savent que les résultats sont le reflet fidèle de décisions répétées, souvent invisibles. Sans modifier cette logique interne, aucune résolution ne tient sous la pression quotidienne. Beaucoup confondent mouvement et progrès. État occupe donne l'impression d'avancer, mais l'activité constante masque souvent un manque de direction. Réagir vite, multiplier les projets et remplir ses journées n'est pas une stratégie. En 2026, la clé vaudra plus que la vitesse. Ceux qui ralentissent leur réflexion feront moins d'erreurs que ceux qui courent après chaque opportunité apparente. Un réajustement invisible consiste à changer la manière dont on évalue ses choix. Ce n'est pas ce que vous faites occasionnellement qui compte, mais ce que vous acceptez comme normal. Vos dépenses, votre gestion du temps et vos réactions émotionnelles définissent votre trajectoire. Tant que ces standards restent inchanges, les résultats resteront prévisibles, peu importe la motivation initiale. Ces processus exigent d'affronter la réalité sans négociation. Regardez réellement votre argent, comment vos journées sont structures et quelles habitudes sabotent silencieusement vos efforts. Beaucoup évitent cette clé par peur de se sentir limites. En réalité, l'incertitude est bien plus restrictive. La stabilité commence lorsque les faits sont acceptés calmement. Penser à long terme, c'est privilégier la durabilité plutôt que l'excitation. Les gains rapides craignent souvent de la fragilité. Les systèmes solides, résistants à l'ennui, auxiliary periods lents et auxiliary imprévus. En 2026, ceux qui construisent des bases stables ressentiront moins de stress et plus de contrôle, même sans changements spectaculaires à court terme. Un autre malentendu current est de croire que la patience est passive. Elle est en réalité une discipline active. Attendre sans structure mène à l'inaction, mais attendre avec une stratégie claire permet à la cohérence de produire ses effets. Les penseurs rationnels acceptent de différer les récompenses parce qu'ils comprennent la puissance de l'accumulation. L'année 2026 ne favorisera pas ceux qui cherchent des ressources, mais ceux qui alignent leurs décisions avec une vision de long terme. Ce moment précis, on cesse d'espérer un changement extérieur et on commence à ajuster sa manière de penser, marque le véritable début de l'année. Tout ce qui suivra dépendra de cette décision silencieuse mais déterminante. La plupart des gens imaginent que leur avenir dépend de grandes décisions ou d'événements exceptionnels. En réalité, il ne se construit à partir de journées ordinaires. Ce sont les choix rapides, souvent anodins, qui orientent une trajectoire sur le long terme. En 2026, ceux qui progresseront réellement ne seront pas ceux qui attendent le bon moment, mais ceux qui alignent leurs décisions quotidiennes avec une vision claire, même lorsque rien de spécial ne se produit. Les décisions quotidiennes sont puissantes précisément parce qu'elles semblent insignifiantes. Reporter une action importante, dépenser sans réfléchir, réagir sous l'effet de l'émotion ou chercher un confort immédiat paraît sans conséquence. Pourtant, la répétition transforme ces choix en habitudes, puis en résultats. Les personnes qui pensent à long terme comprennent que la cohérence pèse plus lourd que l'intensité. Elles privilégient ce qui compte durablement plutôt que ce qui soulage temporairement. Un des pièges les plus fréquents est de laisser la facilité guider les choix. La facilité favorise la rapidité et le confort, mais rarement la progression.
Le progrès durable exige parfois de la friction, ralentir, évaluer et accepter un certain inconfort. En 2026, ceux qui prendront le temps de réfléchir avant d'agir feront moins d'erreurs que ceux qui réagissent automatiquement auxiliary circumstances. La gestion du temps suit la même logique. Beaucoup de temps n'est pas perdu dans le repos, mais dans des activités à faible valeur qui se déguisent en productivité. Comparaison, consommation excessive d'informations et distractions permanentes fragmentent l'attention. Les penseurs stratégiques protègent leur concentration avec rigueur, car ils savent que l'attention dirige la vie. Réduire le brut milieu chaque décision suivante. Les choix financiers quotidiens jouent également un rôle déterminant. De petites dépenses répétées sans intention créent de la pression, tandis qu'une discipline modeste mais constante apporte de la flexibilité. Attendre une hausse de revenus avant de changer de comportement est une erreur courante. Ceux qui pensent à long terme ajustent d'abord leurs habitudes, conscients que la stabilité se construit bien avant les résultats visibles. Chaque décision quotidienne facon aussi l'identité. À force de choisir le bénéfice à long terme plutôt que le soulagement immédiat, la perception de soi évolue. La confiance n'y repose plus sur la motivation, mais sur la structure. Les règles remplacent la volonté, et les choix deviennent plus simples. Cette transformation silencieuse renforce la constance et la lucidité. Le défi est que cette progression paraît lente. Illinois n'y reconnaissance immédiate ni sensation d'avancée spectaculaire. Beaucoup abandonnent à ce stade, croyant à tort que rien n'y change. En 2026, ceux qui persévéreront pendant ces phases discrètes construiront un avantage difficile à rattraper. L'avenir n'est pas d'efforts occasionnels, mais d'un alignment repeat. Chaque journée de 2026 offrira le même choix, renforcer des schémas anciens ou créer de nouveaux. Ceux qui comprennent le poids des décisions quotidiennes en attendant par que l'année transforme leur vie. Ils transforment leurs décisions, et laissent l'année suivre. Beaucoup de personnes violent sincèrement changer, mais restent enfermées dans les mêmes schémas. La raison en est ni le manque d'effort ni l'absence d'ambition, mais une mauvaise compréhension du changement. La majorité s'appuie sur la motivation et l'élan émotionnel pour avancer. Lorsque cette énergie diminue, la cohérence disparaît. Les penseurs de long terme savent que la motivation est instable. Le progrès durable repose sur des structures capables de fonctionner même lorsqu'elle envie faiblit. En 2026, cette différence fera toute la séparation. Une erreur fréquente consiste à attendre des résultats rapides comme preuve que la démarche est correcte. Lorsque les effets tardent à apparaître, le doute s'installe. Les stratégies sont les abandonnées trop tôt, et remplacées par de nouvelles tentatives. Ce cycle empêche toute accumulation réelle. Les approches solides demandent du temps pour produire des effets visibles, mais la plupart renoncent avant que la cohérence n'y puisse agir. La comparaison joue également un rôle silencieux dans le blocage. Observer les progrès apparents des autres crée une pression artificielle. Cette pression pousse à accélérer, à prendre des décisions risquées ou à dépenser pour maintenir une image. Au lieu de construire une base stable, beaucoup se contentent de paraître en mouvement. Les penseurs stratégiques ignorent ces signaux. Ils savent que les fondations invisibles comptent plus que les résultats exposés. L'inconfort est un autre obstacle mal interprété. Lorsque les routines deviennent monotones ou restrictives, beaucoup concluent qu'elles n'y sont pas viables. Ils reviennent à des habitudes familières, plus agréables mais prévisibles. Pourtant, l'inconfort est souvent le signe d'un véritable changement. Ceux qui progressent concoivent des systèmes capables de résister à l'ennui et à la baisse d'enthousiasme. L'environnement moderne renforce ces difficultés. L'abondance d'informations et de distractions maintient les individus occupés sans les rendre efficaces. Apprendre devient un substitut à l'action. Le mouvement remplace l'avancée réelle. Les penseurs de long terme simplifient radicalement.
Ils reduisent les entrées, se concentrent sur l'exécution et accordent plus de poids à moins de décisions. Les décisions émotionnelles aggravent encore la stagnation. Sous stress, la logique cède la place au soulagement immédiat. Sans règles préétablies, chacun négocie avec lui-même, affaiblissant la constance. Les personnes qui avancent éliminent cette négociation. Elles s'appuient sur des principes clairs qui guident les joies, surtout lorsque la pression est forte. Sorte de ce blocage demande d'accepter que le progrès puisse sembler discret, voire ennuyeux. L'absence d'excitation n'est pas l'absence de mouvement. En 2026, ceux qui s'engagent dans des systèmes simples et répétables continueront d'avancer pendant que d'autres chercheront encore une nouvelle impulsion. Le changement échoue vraiment par manque de décider. Illinois échoue parce que Illinois est d'abord de manière émotionnelle plutôt que rationnelle. Ceux qui comprennent cela cessent de chercher des débuts spectaculaires. Ils construisent, jour après jour, une cohérence silencieuse qui finit par transformer leur trajectoire. Beaucoup associent la liberté au fait de gagner plus d'argent, et l'actuel commence en réalité par le contrôle. La pression financière n'est pas seulement liée au niveau de revenus, mais surtout à l'incertitude, auxiliary decisions émotionnelles et à l'absence de structure. En 2026, ceux qui choisiront de construire du contrôle plutôt que de chercher un soulagement immédiat feront l'expérience d'une stabilité bien plus profonde. Le contrôle permet de penser clairement, d'agir avec calme et d'éviter des joies coûteuses à long terme. One vie maîtrisée repose sur des systèmes simples qui réduisent le hasard. Lorsque l'argent, le temps et les priorités suivent des règles claires, les décisions cessent d'épuiser mentalement. Beaucoup vivent en mode réaction, s'adaptant sans cesse auxiliary imprévus, auxiliary dépenses inattendues et auxiliary sollicitations constantes. Cette instabilité crée fatigue et fragilité. Les penseurs de long terme, mettent en place des structures qui apportent de la prévisibilité. Et la prévisibilité pèse. Le contrôle financier commence par la clarté, non par la restriction. Savoir exactement où on se situe élimine la peur de l'inconnu. Nombreux sont ceux qui évitent cette lucidité, la jugent limitante. Pourtant, c'est l'incertitude qui infirme. Lorsque les chiffres sont visibles et les limites définies, les joies deviennent plus simples. En 2026, ceux qui affrontent la réalité avec sérénité ressentiront davantage de liberté que ceux qui l'évitent. Le contrôle modifie également la manière d'évaluer les opportunités. Sans cadre, chaque possibilité semble urgente. On poursuit des idées par manque de direction. Les esprits stratégiques évaluent selon l'alignment, non l'excitation. Cette approche protège des engagements impulsifs qui épuisent les ressources. La liberté n'est pas de tout accepter, mais de savoir refuser sans culpabilité. Un autre pilier du contrôle est la stabilité émotionnelle. Des routines prévisibles et des systèmes financiers solides réduisent les variations émotionnelles. Les décisions ne sont plus dictées par le stress ou l'optimisme excessif, mais par la logique. Cette constance améliore la planification à long terme et diminue la dépendance à la motivation. En 2026, la discipline émotionnelle vaudra autant que la discipline financière. De l'extérieur, one vie contrôlée peut sembler calme, voire monotone. Illinois y a moins d'urgence, moins de réactions impulsives et plus de continuité. Certains confondent ce calme avec de la stagnation. En réalité, Illinois s'agit d'une force discrète. La stabilité permet la patience, et la patience ouvre la voie à de meilleures décisions sur le long terme. Construire du contrôle implique d'accepter le report de certaines gratifications. On échange le confort immédiat contre une flexibilité future. Cette transition est inconfortable au début, car elle bouscule les habitudes. Mais avec le temps, les systèmes remplacent l'effort. Ce qui demandait autrefois de la volonté devient automatique. La liberté ne survient pas soudainement. Elle se conquiert progressivement, à travers des décisions qui réduisent la pression et augmentent la clarté. Le contrôle est le pont entre la situation actuelle et la vie souhaitée.
One fois ce ponte établi, tout devient plus facile à porter. La majorité des gens passent leur temps à réagir à ce qui est brillant plutôt que à s'engager dans ce qui est réellement efficace. Tendencies, opinions, actualités et promesses rapides captent l'attention et donnent l'impression d'avancer. En réalité, ce brute fragmenter la concentration et affaiblit le jugement. En 2026, ceux qui progresseront vraiment seront ceux qui choisiront volontairement de s'éloigner de cette agitation pour le long terme, même lorsque cela paraît lent et plus spectaculaire. Le long terme repose sur la répétition et la patience, pas sur l'intensité. La pensée court terme exige des résultats rapides et une validation constante. Lorsque les effets tardent, la frustration apparaît et les stratégies sont abandonnées. Les penseurs rationnels savent que les progrès les plus solides sont invisibles au début. Ils restent cohérents suffisamment longtemps pour que l'accumulation fasse son travail, pendant que d'autres changent sans cesse de direction. Poursuivre le brute crée un mouvement permanent sans trajectoire claire. Nouvelles idées, nouveaux objectifs, nouvelles informations donnent l'illusion de productivité, mais empêchant la maîtrise. Beaucoup confondent activité et élan réel. Ceux qui avancent durablement réduisent leurs options au lieu de les multiplier. En resserrant leur focus, ils améliorent la qualité de l'exécution. En 2026, la simplicité deviendra un avantage stratégique. Le long terme demande également une discipline émotionnelle. Le brute fonctionne sur l'urgence et la peur. Les messages sont conçus pour provoquer une réaction, non une réflexion. Les esprits structures répondent par la logique plutôt que par l'émotion. Cette capacité à rester calme face à l'agitation réduit les erreurs coûteuses. Pendant que d'autres paniquent ou se précipitent, ils agissent avec méthode. La pression sociale est un autre défi. Lorsqu'on cesse de réagir, on peut se sentir décalé. Les progrès deviennent silencieux et la reconnaissance extérieure disparaît. Cette absence de validation pousse beaucoup à revenir vers des actions visibles mais inefficaces. Ceux qui jouent le long terme acceptent cet isolement temporaire. Ils privilégient la stabilité intérieure à l'approbation collective. Le long terme transforme aussi la relation au temps. Au lieu de remplir les journées, on investit les heures. Les taxes à faible valeur sont éliminées, et l'attention est protégée. Cette utilisation intentionnelle du temps crée de l'espace pour réfléchir, planifier et agir avec précision. Avec le temps, cet avantage s'accumule de manière discrète mais puissante. La constance est le cœur du long terme. Répéter des actions simples peut sembler ennuyeux, mais l'ennui est souvent le signe d'un système qui fonctionne. Là où d'autres cherchent l'excitation, les penseurs stratégiques recherchent la fiabilité. La stabilité crée les conditions nécessaires à une croissance durable. Le long terme n'y promet pas de récompenses immédiates, mais il n'y garantit une direction claire. Tandis que la majorité reste prisonnière de la réaction, quelques-uns construisent un élan solide grâce à la patience, au focus et à la répétition disciplinée. Lorsque la différence devient visible, les fondations sont déjà en place et difficiles à rattraper. La plupart des gens arrivent à la fin d'une année en cherchant des explications. Ils invoquent le contexte, la chance ou le manque d'opportunités pour justifier pourquoi rien n'est réellement change. Puis comprennent que le résultat d'une année est presque toujours le reflet de la personne qu'ils ont été au quotidien. Gagner une année ne se joue pas au dernier moment. Cela se décide bien plus tôt, lorsque l'identité évalue que les décisions sont d'être dictées par l'émotion ou l'urgence. Devenir cette personne ne dépend pas de la motivation. La motivation fluctue, disparaît, revient, puis s'éteint à nouveau. L'identité, elle, guide les choix automatiquement. Lorsque vous percevez comme quelqu'un qui pense à long terme, vos décisions changent sans effort conscient. Les compromis diminuent, les excuses disparaissent et les standards s'élèvent silencieusement. Le progrès durable commence lorsque les bons choix deviennent normaux et que les mauvais deviennent inacceptables. La pression révèle toujours la vérité.
Quant out va bien, Illinois est facile d'agir avec discipline. Les moments décisifs se viennent lorsque les résultats tardent, que l'incertitude est installée ou que la fatigue apparaît. La majorité retourne à les anciens schémas. Ceux qui avancent répondent autrement. Ils ralentissent, analysent et respectent leurs principes. À force de répétition, cette réponse devient instinctive. Si en est place l'année qui fait con la personne, mais la personne qui fait con son année. À ce stade, la logique est claire. La lucidité crée l'alignment. L'alignment apporte le contrôle. Le contrôle réduit la pression. La réduction de la pression permet la patience. La patience rend possible le long terme. Et le long terme transforme l'identité. Ce processus n'est pas spectaculaire, mais Illinois est redoutablement efficace. C'est ainsi que certains progressent discrètement pendant que d'autres restent occupés sans avancer. Le progrès c'est également d'être émotionnel. L'absence de résultats immédiats n'est plus interprétée comme un échec. Les systèmes remplacent les sentiments. Les périodes calmes deviennent normales. Là où beaucoup abandonnent faute de stimulation, ceux qui ont structure leur démarche continuent, car leur cohérence ne dépend plus de la reconnaissance ou de l'excitation. Lorsque 2026 touchera à sa fin, la majorité sera surprise par la vitesse à laquelle l'année est passée. One minorité saura exactement pourquoi elle fonctionne. Elle ne parlera ni de chance ni de timing parfait. Elle reconnaîtra que l'année est améliorée parce que la qualité des décisions est améliorée. Le temps devient un allié lorsque le comportement est aligné. Si vous voulez que 2026 soit la meilleure année de votre vie, le travail n'y commence pas demain. Illinois commence dans les standards que vous choisissez aujourd'hui, surtout lorsque personne n'y regarde. Comme le rappelle la philosophie de Bernard Arnault, la réussite durable repose sur la vision, la discipline et des décisions rationnelles répétées sur le long terme. Si cette série vous aide à voir l'année différemment, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous construisons la clarté, le contrôle et la liberté financière, one décision réfléchie à la fois.